我们走在城市的边缘，曾经留下多少沧桑的脚印，许多愿望都已成云烟，太多汗水也已变得遥远。我们生存在灰色的空间，不眠的夜晚只有星星能看见。虽然生命在不断的凋谢，却换来了城市的天空蔚蓝。孤独的走在城市的路上，多少次欲哭泪的惆怅，但愿那些破灭的希望都化作成功之后的回响。我们生存在灰色的空间，不眠的夜晚只有星星能看见。虽然生命在不断的凋谢，却换来了城市的天空蔚蓝。我们走在城市的边缘，曾经留下多少沧桑的脚印，许多愿望都已成云烟，太多汗水也已变得遥远。我们生存在灰色的空间，不眠的夜晚只有星星能看见。虽然生命在不断的凋谢，却换来了城市的天空蔚蓝。城市的路上，多少次欲哭泪的惆怅，但愿那些破灭的希望都化作成功之后的回响。我们生存在灰色的空间，不眠的夜晚只有星星能看见。虽然生命在不断的凋谢。안녕하세요. 저는 아이폰을 위해 죽다 북토크에 참여해 주셔서 감사합니다. 모두들 감사드리겠습니다. 저는 반올림에서 활동하고 있는 권영은이라고 합니다. Hello everyone. Thank you for participating in Dying for an iPhone book talk event. I am 권영은, an activist at Sharps. 네, 오늘 북토크의 사회를 맡았습니다. I am the moderator for today's book talk. 네, 반올림은 한국에서 삼성 직업병 문제와 반도체 노동자들의 건강과 인권 문제를 제기해 왔습니다.
Sharps has publicized the problems of occupational diseases in Samsung and also for semiconductor workers, their health, and other related human rights issues. 네, 4.28 세계산재사망노동자의 날이 며칠 전이었죠. 그리고 어제는 5월 1일 노동절이었습니다. 이에 기념하기 위해서 저희가 북토크를 준비했습니다. As today's book talk was prepared to commemorate the International Workers' Memorial Day on April 26th and May Day on May 1st. 애플 제품을 생산하는 전자제국 폭스콘 공장의 노동 실태를 담은 르포책이죠. 아이폰을 위해 죽다. 모두들 그 책을 읽고 아니면 알기 위해서 이곳에 많이 오셨을 것 같은데요. 반올림 활동을 저희도 많이 떠올리긴 했습니다. Dying for an iPhone is a reportage book that uncovered the working conditions in Foxconn's factories, the electronics empire that produces Apple products. People today, yes, I think we could pass that. 네, 3월에 저희가 번역자를 모시고 이야기를 나눴는데요. 오늘은 이제 홍콩에 계시는 저자를 직접 모셨습니다. 중국과 한국의 전자산업 노동의 현실과 투쟁 그리고 연대에 대해서 이야기를 나누는 자리가 될 것입니다. Back in March, Sharps had prepared a discussion with the Korean translators, but today we've have organized the event with one of the co-authors, Jenny Chan, who will talk about, and we will compare today Chinese and Korean electronics industry workers, the realities they have to face and the struggles. And we will end with talking about solidarity. 네. 본격적인 시작에 앞서서 안내를 조금 드리겠습니다. 오늘 북토크는 스튜디오알 유튜브로도 생중계가 됩니다. 그렇다고 모든 분들의 얼굴이 다 나가는 건 아닙니다. 발표자와 발언자들의 얼굴이 나가니까 여러분들 걱정하지 마시고 얼굴을 조금 보여주시면 좋을 것 같습니다. Before we start, I want to make a note. Today's book talk will be live streamed on StudioR's YouTube channel. But even though it will be live streamed, other participants' faces will not be revealed. The only people whose faces will be live streamed are the speakers and other interventions. So please do open up your cameras so that we can see each of our faces together tonight. 네, 만약에 오프라인 모임이었으면 박수도 먼저 치고 하는데요. 제가 너무 차분하게 시작했네요. 네. 질문과 의견이 있으신 분들은 채팅창에 남겨주시면 좋겠습니다. 한국어와 영어로 순차 통역으로 이렇게 진행이 될 예정이고요. 한국, 홍콩, 중국, 미국 등에서 다양한 곳으로 접속하는 것으로 알고 있습니다. 의미 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Now, if you have any questions or any other sorts of discussion points, you can leave that in the chat, or you could raise your hand at the end of our talk at the Q&A session. Today, we will be proceeding like this in Korean and both English. Today, I've noticed that people are coming to join the discussion from all over the world, from Korea, Hong Kong, China, and the US. I hope today will be a fruitful discussion. 네. 오늘 발표는 한영 이렇게 발표자의 언어로 보여지게 되는데요. 제가 이메일로 이렇게 영어 버전, 한국어 버전으로 보내드렸습니다. 편한 것으로 보시면 좋겠습니다. 네. 이렇게 긴 안내는 이것으로 끝내도록 하겠습니다. Today's presentation will be shown in the presenter's language, whether that be English or Korean. The handout versions entirely in Korean or English has been sent by mail and will be uploaded in the chat as well. So do continue in listening to the discussion in the preferred language that you, in your preferred language. That concludes my long introduction. 네,
그러면 긴 안내는 끝냈고 이제 북토크를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 계신 곳에서 박수로 시작하면 좋을 것 같습니다. 네, 시작하도록 하겠습니다. Let's start with a round of applause briefly. Thank you. 네, 이제 저자를 먼저 소개를 하겠습니다. 오래 기다리셨습니다. 제니 채님 인사와 함께 소개 부탁드리도록 하겠습니다. Let us introduce the author, Jenny Chan. You've been waiting for a while. Could you please introduce yourself? Thank you so much for Sharp's activist and organizer. I'm Jenny Chan, and long-time activist as well in Hong Kong, and now I'm teaching sociology at the Hong Kong Polytechnic University. Well, I'm actually from a working class family, and this is my first co-authored book, Dying for an iPhone. I really hope that this will be a great evening for us to join hands together to advance international labor solidarity, for the possibility for us to get together, because we are depending on our mobile phones, our laptops or computers, and that are made by workers all over the world. So I'm really honored to participate in this event. 네, 안녕하세요. 제 이름은 제니천입니다. 오늘 이런 자리를 마련해주신 반올림 활동가 분들과 다른 모든 분들께 정말 감사드립니다. 저는 오랜 시간 홍콩에서 활동가로 일했고 현재는 또 홍콩 폴리텍 대학에서 사회학을 가르치고 있습니다. 제 자신도 노동자 계급 출신입니다. 이번 책은 제 첫 공저 프로젝트인데요. 오늘 이렇게 모두 국제 노동자 연대를 위해서 모인 것이 굉장히 기쁩니다. 저희가 지금 각지에서 핸드폰, 노트북 등으로 접속을 하고 있는데 이것이 모두 세계 각국의 노동자들에 의해서 만들어진 것입니다. Well, should I continue or Bori and our presenter, for example, Auntie Kim? Because I mean, what really moved me so much is that I'm not only working together with a group of young, energetic, committed, and dedicated activists in South Korea, and this is really the first time for me to engage in an online platform like this. But there are also the family members of workers, including the mother, Auntie Kim. So Auntie Kim actually will kick off the event tonight. And I really show my great respect to her for her love and her support to workers, and not only her daughter, but actually workers in Samsung and elsewhere. So this really touched my heart. 네, 이번 행사는 저에게 큰 의미가 있습니다. 단지 한국의 젊은 활동가들과 연결하는 자리일 뿐만 아니라 이렇게 온라인 플랫폼으로 행사를 진행하는 것이 처음인데요. 지금 이 자리에 또 노동자분들의 가족도 와 계십니다. 잠시 후에 김신여님의 말씀을 이제 들을 것인데요. 이분들의 그런 큰 용기와 지지에 정말 존경을 보냅니다. 감사합니다. 얘기가 할 되네요. 오늘 순서는 중국 활동가 한국 노동자들의 이야기를 시작으로 노동운동 책을 어떻게 읽고 썼는지 이 순서로 진행하고자 합니다. 먼저 김신여 어머님께서 한국의 노동운동 피해자들의 이야기에 대해서 전해주겠습니다. Today's talk will proceed with workers' experiences from Korea's side and then China. We will start with Kim Shin-yeol talking about her daughter's experience. 안녕하세요. 저는 반올림의 한혜경입니다. 네, 안녕하세요. 저는 한혜경 엄마 김신여입니다. 혜경이는 삼성 LCD 작업 현장에서 약 6년 정도 일을 하다가 뇌종양에 걸렸어요. Hello, I am Sharp's Han-hae-kyung and Hae-kyung's mother, Kim Shin-yeol. Hae-kyung had worked for Samsung for 6 years before she got a brain tuner.
그 이후로 2009년부터 반올림과 전자산업의 직업병을 문제를 알리고 해결하는 활동을 함께 해왔습니다. After that, starting from 2009, we have worked with Sharps to solve the occupational disease problem in the electronics industry. 아이폰 만드는 중국 노동자들의 이야기를 들으면서 혜경이의 경험과 같은 점이 너무도 많다고 느꼈어요. Listening to the stories of Chinese workers making the iPhones, I thought that those experiences resonated with Haegyong's experience. 중국 노동자처럼 혜경이도 삼성에서 일할 때 그놈의 생산량 때문에 엄청 힘들게 일했었어요. Like the Chinese workers, Haegyong also was very tired from all the production that was forced upon her. 삼성은 식사 시간도 40분밖에 안 되는데 그나마저도 바쁘니까 화장실에서 대충 삼각김밥으로 때우고는 했었어요. Samsung's eating time was only 40 minutes, but even that wasn't enough. So at times, Haegyong would have to eat in the restroom. 교대 근무를 하니까 스케줄이 계속 달라져서 안 그래도 힘든데 잔업으로 그나마 8시간 근무하고 4시간을 더 붙여서 12시간을 하기도 하니까 엄청 힘들어 했었습니다. There were constant schedule changes because of the different schedules. And aside from that, overtime was a constant problem. At times, Haegyong had to work up to 12 hours a day. 그러니 아무리 활발한 혜경이도 삼성에서 일할 때는 정말 피곤했었어요. And that is why even a very outgoing person like Haegyong was always tired while working at Samsung. 한참 놀아야 할 때인데 집에 오면 그냥 잠만 자다가 그냥 회사로 복귀하곤 했었습니다. Even when she was a young and playful child, all she could do was sleep until when she came back home. 혜경이는 폭스콘 노동자처럼 위에 물질이 그냥 맨손으로 만지고 아니면 만지면서 마시면서 일을 했어요. Haegyong, like the Foxconn workers, had to touch directly the toxic materials or touch them and smell them directly. 사실 마시고 있는 공기가 유해 물질인지도 몰랐죠. 라인의 냄새는 항상 있었지만 하지만 회사에서 한 번도 그 유해하다는 걸 알려주지 않았어요. In fact, she wasn't even aware that there were toxic materials in the air. There was a smell, always a smell at the line, but the corporation never told her that it was actually toxic. 그러니 다들 냄새를 맡으면서 그냥 그러려니 하고 일을 한 거죠. And that is why everyone just thought that that was part of life and continued to inhale the toxic air. 위험하다고 단 한 번만 알려줬어도 조심할 수 있었을 텐데 정말 화가 나요. It would have been sufficient for the company to have told the workers that the air was toxic, but because they didn't do so, that was a very frustrating deal. 화학 물질을 다루니까 회사에서 장갑을 주기는 했는데 장갑이라는 것이 쓰다 보면 구멍이 났어요. Because the work involves dealing with chemicals, the company did hand out gloves, but because gloves tend to wear out when used, there were holes in it. 그리고 너무 바쁘니까 장갑도 불편하니까 그냥 맨손으로 작업을 많이 하곤 했었대요. And when you're busy, even gloves become tedious, and we tended to just work with our bare hands. 겉으로 볼 땐 전자산업 공장들이 크고 세련되고 정말 화려해 보이지만 하지만 정작 그 안에 있는 노동자들은 몸 상태는 좋지 않았어요. Looking from the outside, the electronics industry, the factories look very sophisticated and big. But if you go inside, the workers
the conditions of their bodies weren't very good. 혜경이가 근무하는 곳은 힘들다고 소문난 부서였었거든요. The department that Haekyung had worked in was infamous for how tiring the work was. 그래서인지 다들 몸이 한두 군데는 안 좋았어요. And that is why 예. 네, 끝까지 해주시면 될 것 같습니다. 저희 경우에도 먼저 얼굴에 여드름이 나고 살이 쪘어요. 그 뒤에 생리가 멈추더라고요. And that is why everyone who worked in the department had one or two places that weren't operating properly. In Haekyung's case, there were pimples that grew on the face, and then she gained weight. And after that, there was irregular menstruation. 그래도 그것이 위험하다는 신호라는 생각을 하지는 못했어요. But no one thought that was a danger signal. 그것의 노동자들이 다들 겪는 문제였거든요. 그래서 병원에 가서 호르몬 주사를 맞으면 다시 생리를 또 시작하고 하니까요. It was something that just everyone had to go through. If you just went to the hospital to get a hormone shot, and that was it. 한국은 이제 전자산업 직업병 문제가 알려져서 그래도 상황이 많이 나아졌어요. South Korea's electronic industry's occupational disease problems are now well publicized, so the situation has improved a lot. 중국 노동자들의 저희가 겪었던 상황과 똑같은 경험을 하고 있는 것 같아요. 네네네, 끝까지 해주세요. 시간이 갈수록 세상이 좋아지긴 하는데 다른 나라에서 똑같은 문제가 반복되니 이거 있는 것이 너무 답답하고 화가 나네요. But it seemed like the Chinese workers were facing the same situations, the same experiences that we did. As time passes, the world should become a better place, but it seems like the same problems are repeating in other countries, and that is a very frustrating problem. 사실 저희가 겪는 게 미국에서 벌어진 문제가 그대로 반복된 거잖아요. 중국도 환경이 빨리 개선되어 같은 피해가 반복되지 않았으면 좋겠습니다. 감사합니다. Yeah, so our problems were repeated from the same problems that occurred in the US. So I hope that China's workplace environment also improves so that the same victimization does not repeat itself. Thank you. 네, 혜경 씨께서 이야기를 나눠주셨네요. 혜경 씨. And that was Han-Haekyung that had shared her experience. 혜경 씨께서 혹시 한마디 하고 싶으시면 말씀해 주세요. 어떡하지? And Haekyung also. 어떤 거거든요. 그거를 중국에서 또 이뤄진다는 건 말이 안 되는 거예요. 진짜요. 노동자 일은 알아야 해요. 물질주면은 정말 안 되는 거거든요. 그러니까 좀 안전한 작업장이 됐으면 좋겠어요. 네. It doesn't make sense that the Chinese workers are facing the same problems that Korea's workers are. I hope that the work conditions improve for the Chinese workers as well. 네, 이어서 중국의 폭스코 노동자의 이야기, TNE의 이야기를 제니첸님께서 전해주시도록 하겠습니다.
After this, Jenny Chan will share the experience of Tan Yu. Before I get into 10 years experience, let me really make a good wish that I really hope that there will be medical miracle that Hanneken and your mother, as well as Tan Yu, will recover completely one day. 네, 본격적으로 발표를 시작하기 전에 언젠가 테니를 비롯한 이런 노동자분들께 의학적 기적이 일어나기를 진심으로 바랍니다. Well, in Foxconn, I met with Tan Yu more than 10 years ago. Tan Yu was born in 1993 in a small village, and she is the eldest with a younger sister and brother. 네, 지금 소개드릴 테니 노동자분은 93년도에 태어나셨고 1남 2년 중 장녀로 태어났습니다. Upon completing middle school, she dreams of going out to mega cities to see the world. Wow, this is the dream, the hope to open her eyes, to broaden her horizon. And she really wished to find a job to help her farming parents and grandmother. 네, 테니님은 중학교를 마치고 좀 더 큰 세상에 눈 뜨고 싶다는 마음으로 대도시에 가서 일을 하고 싶어 했습니다. 그리고 부모님과 조부모님을 위해서 직업을 갖고 싶어 했습니다. There was in early 2010 when she left home for the very first time in her life. She was 17 years old. 2010년 초기에 집을 처음으로 떠났을 때 테니는 17살이었습니다. Next. 다음으로 넘겨주세요. Young people like her are aspired to find a better life, to improve the economic conditions at home. So she gets a job in Foxconn factory in southern China. 테니와 같은 젊은이들은 조금 더 나은 경제적 사정을 통해서 좀 더 좋은 삶을 살기를 바라고 있습니다. 그래서 폭스콘 공장에서 일자리를 구했습니다. Foxconn is the Taiwanese multinational corporation. It is the world's largest contract manufacturer of iPhones and other high-tech electronics products. It is also having the largest production base in China. 네, 폭스콘은 대만계의 다국적 기업입니다. 폭스콘은 아이폰 등 여러 최첨단 전자제품의 세계 최대 계약 업체이고 또 중국에서 가장 큰 생산 기지를 갖고 있습니다. Next. Working here in Foxconn, day and night, continuously, and overtime work is compulsory. The management style is very harsh and militaristic. Workers are subject to high-pressured work routine. 폭스콘에서의 근무는 계속 낮밤으로 계속이 되었고 야근은 필수였습니다. 이 공장에서의 관리 방식은 상당히 군사주의적이었고 압박감을 주는 방식으로 이루어졌습니다. After working for more than a month, however, Tan Yu didn't receive her wage due to the administrative problem. It is the corporate negligence that she failed to get her wage. 테니가 한 달 이상 일했을 때 임금을 받지 못했는데요. 이것은 회사의 관리 문제 때문이었습니다. Next. Feeling very lonely, no one to help her, her mind becomes blank. So on the morning of 17th March 2010, she jumped from the fourth floor of the Foxconn dormitory. After 12 days, she did awake, but only survived to know that from the waist down, she became paralyzed. 2010년도 3월 17일 아침에 테니는 외로움과 어디에서도 도움을 받을 수 없다는 절망감에 기숙사 4층에서 죽었습니다. 깨어났긴 했지만 결국 하반신 마비를 겪고 말았습니다. Next. And she is not the only one. Foxconn was known as a suicide express in those days.
In the year of 2010, 18 workers attempted suicide at Foxconn facilities all over China. 14 of them died. 4, including Tianyu, survived but with crippling injuries. They were all between 17 and 25 years old, and all of them were coming from the countryside. They are all the Chinese and rural migrant workers. 케니의 사례는 유일한 것이 아닙니다. 당시에 폭스콘은 자살 급행 열차로 알려졌습니다. 당시 2010년도에 각지 중국의 그 포스콘 공장에서 18명이 자살 시도를 했었습니다. 이 중에 14명이 사망했고 4명은 심한 부상을 겪었습니다. 또 이들은 모두 나이가 17살에서 25살 사이였고요. 또 모두 지방에서 도시로 이주해온 농민공들이었습니다. Now we will pass on to our Korean friends and comrades, and they will continue to explain to you the context in South Korea. And then I will also follow by explaining how can we understand workers' experience in the global political economy of China. 네, 다음으로 한국 활동가분들로부터 한국의 맥락에 대한 이야기를 듣겠습니다. 이것에 이어서 좀 더 국제적인 그런 정치 경제 속에서 노동자들의 현실을 이야기하는 그런 순서로 진행하겠습니다. 네, 중국 노동자가 몸을 던지면서 열악한 노동 환경의 고통을 드러냈던 그 시기에 한국에서는 반올림의 투쟁이 있었습니다. When Chinese workers were revealing the harsh work conditions by throwing their bodies off from the windows, in Korea, Sharps was fighting as well. 반도체 직업병 투쟁과 투쟁이 만든 변화들 그리고 반올림의 다짐에 대해서 반올림 활동가가 이어서 말씀해 주시겠습니다. Sharp's activist will now proceed in talking about Sharp's struggle with occupational diseases and the changes that struggle was able to create. 예, 안녕하세요. 저는 반올림 상임활동가 이상수라고 합니다. Hello, my name is Lee Sang-soo and I am a Sharp's activist. 네, 넘겨주세요. 2페이지. 네, 삼성 반도체 공장에서 일하다가 돌아가신 황유민님 그리고 그 아버지 황상기님입니다. 황상기님의 문제 제기로 한국에서는 반도체 직업병 문제가 알려지게 됐습니다. The person on the left is Hwang Yu-mi, who had passed away while working in Samsung's semiconductor factories. The person on the right is Hwang Sang-gi, her father. Thanks to Hwang Sang-gi's publicization of his daughter's death, the occupational disease problems in the semiconductor industries became well known in Korea. 다음, 2018년 반올림과 삼성은 직업병 문제에 대한 최종 합의를 했습니다. 황유민님의 죽음 이후에 11년이라는 세월이 걸렸죠. In 2018, Sharps and Samsung had reached a final agreement regarding occupational disease problems. This was 11 years after Hwang Yu-mi had passed away. 다음, 오랜 반도체 직업병 투쟁은 여러 변화를 남겼습니다. 주요 기업들의 직업병 보상과 지원을 하는 제도가 만들어졌고 재발 방지를 위한 활동이 진행됐습니다. 직업병 인정이 계속돼서 지금까지 87명의 노동자 20개 질환이 직업병으로 인정됐습니다. Through the fight, there were several changes that got implemented. The key industries, the companies, legislation was made so that these companies did have to compensate and prevent further occupational diseases. With recognition of occupational diseases, so far there have been 87 workers that have been recognized as holding those diseases, and 28
other diseases have been recognized as occupational diseases as well. 2018년에는 정부의 역학 연구를 통해서 반도체 직업병이 공식적으로 인정됐습니다. 전자산업 직업병 문제는 이제 한국에서 상식이 되었습니다. In 2018, the government's official investigation officially recognized semiconductor occupational diseases as such. Now, the occupational disease problem in the electronics industry is well known in South Korea. 하지만 변화는 저절로 이루어지지 않았습니다. 기업과 정부가 절대 스스로 변하지 않았으니까요. However, this change did not come by its own. The government nor the companies never changed by themselves. 활동들이 참 많았는데요. 몇 가지 사진을 보여드리겠습니다. 다음. There was a lot of activism involved. I will show you a few pictures. 반올림의 가장 대표적인 활동인데요. 집단 산재 신청을 알리는 기자회견입니다. This is a picture of one of Sharp's key activisms. This is a collective application for industrial accident recognition. 다음 삼성을 폭로하고 규탄하는 자리인데요. 삼성이 피해자들을 돈으로 회유하려고 했기 때문에 이런 자리가 마련됐습니다. This is a picture of a public criticism of Samsung because Samsung had attempted to buy out the victims. 다음 전자산업 노동자 희생자 추모의 날에 진행했던 방진복 행진인데요. 반도체 노동자를 상징하는 방진복을 입고 돌아가신 분들의 사진을 들었습니다. 뒤에 보이는 저 건물이 바로 수원에 있는 삼성전자 본사 건물입니다. This picture is one of a march wearing clean room garments in commemoration of the victims who had passed away in the electronics industry. Everyone are wearing clean ward garments that symbolize workers in the semiconductor industry, and they were all holding pictures of those who had passed away. The building that you see in the back is the Samsung Electronics headquarters in Suwon, in the city of Suwon. 다음 서울에서 진행한 방진복 행진이고요. This picture is one of a clean room garments march that was held in Seoul. 다음 삼성 본관 앞에서 있었던 반올림 농성장입니다. 한혜경 씨하고 어머니 김신현님이시고요. 1000일 넘게 이어진 농성이 삼성을 물러나게 했던 가장 중요한 요인이 됐습니다. 제일 힘들었던 활동이기도 하고요. This was a sit-in rally site in front of the Samsung headquarters, and the people you see in the picture are Han-Hae-kyung and her mother Kim Shin-hyo. The rally had continued for over 1,000 days and was one of the most important activities that made Samsung back off. It was also one of the most tiring activisms. 다음 직업병 투쟁을 다룬 여러 책들이 나왔고 영화, 다큐멘터리가 많은 분들에게 이 문제를 알려주었습니다. These are books, movies, and documentaries dealing with occupational diseases that was able to publicize and alert people of the issues. 다음 2016년 말에 한국 사회를 뒤흔든 촛불항쟁이 있었습니다. 반올림은 이 촛불항쟁 한복판에서 활동했는데 직업병 문제는 외면한 채 권력에게 뇌물을 주고 이익을 챙기려 했던 삼성을 비판하면서 많은 지지를 받았습니다. In 2016, there were the candlelight protests that had shaken the Korean society. Sharps was amidst
the protests and criticized Samsung, who was ignoring its occupational disease problems and was trying to bribe power to gain profits. And by doing so, Sharps was able to garner a lot of support. 다음. 네, 다음 넘겨주세요. 네, 당시 그 뇌물 문제로 국회에 출석하는 삼성 재벌 총수 앞에서 직업병 문제를 해결하라는 항의를 이렇게 했었고요. Now, in front of the head of the Samsung Chaebol, Sharps was protesting for them to solve the occupational disease problem. 네, 다음. 그날 펼쳤던 직업병 희생자 영정 사진입니다. And this is a picture of the portrait of those who had passed away because of occupational diseases. 네, 다음. 많은 분들이 매주 있었던 방진복 행진에 함께 해주셨고요. A lot of people also participated in the weekly clean room garments march. 다음. 한혜경님하고 김신현님도 이렇게 함께 해주셨어요. 혜경 씨가 휠체어를 타고 함께 했습니다. 한혜경 also participated while riding a wheelchair. 네, 다음. 농성 1000일을 맞아서 진행했던 기자회견하고 집회입니다. 이렇게 계속 반복됐던 수많은 활동에 많은 분들이 연대를 해주셨습니다. 연대의 힘으로 오래 싸울 수 있었고 덕분에 성과도 남길 수 있었습니다. The pictures are of when there was a press conference and a rally of the 1000th day of the sit-in. With all these continued activities, there was solidarity from a lot of people. Because of that solidarity, we were able to continue on fighting, and thanks to that, we were able to gain some wins. 네, 다음. 마지막으로 위험의 외주화를 말씀드리면서 마치려고 합니다. 다음. Finally, I want to briefly talk about the outsourcing of danger. 위험을 막으려면 위험에 대한 소통이 매우 중요한데요. 하지만 외주화는 이런 소통을 차단하기 때문에 위험을 키우게 됩니다. In order to prevent danger, we need to be able to communicate about it. But outsourcing denies communication to be possible, and by doing so, amplifies danger. 삼성과 LG 같은 기업에서 화학물질이 유출돼가지고 사람이 죽고 다치는 일이 계속 반복되고 있습니다. 주로 협력업체 노동자들이 희생되고 있고요. In companies like Samsung and LG, there are continued chemical spills that injure people and sometimes even kill them. The victims are usually workers in cooperative firms. 자동화된 반도체 공장에 화학물질을 공급하면서 많은 화학물질에 노출이 되는데요. 이 일도 역시 협력업체 노동자들이 하고 있습니다. Even in the automated semiconductor factories, there needs to be work done to supply it with chemicals, and that is where chemical spills continuously occur. The people who work here are also usually workers of cooperative firms. 삭제된 설비를 열고 해체해서 유지보수 작업을 하는 노동자들 역시 대부분이 협력업체 소속이고요. 반도체 공장을 청소하는 노동자들 역시 협력업체 노동자들입니다. The people who have to fix and operate the facilities and clean them are also cooperative firm workers. 다음, 위험의 외주화는 반도체 산업의 역사이기도 한데요. 이 기사는 미국 반도체 회사들이 독성 문제를 외주화했다라는 제목의
블룸버그 비즈니스 위크 기사입니다. This is a Bloomberg Business Week article about how American semiconductor corporations had outsourced the toxic problem that they had. So the history of outsourcing danger is nonetheless the history of the semiconductor industry as well. 네, 다음. 1990년경에 미국에서 이제 반도체 공장 여성 노동자들의 유산 위험이 높다라는 연구 결과가 발표가 됐는데요. Around 1990, in the US, there was a research result that had revealed that female workers in semiconductor plants had a higher probability of miscarriage. 이어졌던 연구들에서도 역시 동일한 결과가 나왔습니다. 그래서 1995년 IBM은 문제의 생식독성 물질인 EGES의 사용 중단을 결정했습니다. 그리고 같은 해 또 IBM은 한국의 반도체 회사들하고 거액의 납품 계약을 체결하게 됐습니다. The same results showed up in the follow-up studies. So in 1995, IBM decided to stop using EGEs, which were toxic materials to reproductive organs. But in the same year, IBM had signed a supply deal with Korean semiconductor companies, totaling a huge amount. 그리고 당시 그 보고서에는 이런 경고가 포함되어 있었는데요. 값이 싸고 성능이 뛰어나기 때문에 해외에서는 이 위험한 물질이 사용될 위험이 있다. 그리고 세월이 이제 흘러서 2009년에 한국의 반도체 회사들에서 바로 이 EGES가 대량으로 검출이 됐습니다. In that report, it included a warning. Because EGEs are cheap, effective, and abundantly available, their usage instead of less dangerous yet far more expensive alternatives might persist abroad. And after some time in 2009, there were EGEs that had been came out in Korea's semiconductor companies. 삼성전자 반도체 공장은 베트남에도 그리고 중국에도 있습니다. 멀지 않은 미래에 이곳에서도 직업병 문제가 제기될 것이라고 생각합니다. The semiconductor factories of Samsung Electronics exist not only in Korea but also in Vietnam and China. Not in the future, not so far away, we expect that there will be occupational disease problems that emerge from these places as well. 2007년에 황유민님의 죽음이 알려지기 전에 한국의 반도체 공장들이 안전했던 것은 아닙니다. 사실 더 위험했지만 문제 제기가 없었을 뿐이죠. Before 2007, when Hwang Yumi's death became well known, it wasn't the case that Korea's semiconductor factories were safe. They weren't safe at all, but there weren't any problematizations of. 미래에 문제가 제기될 수 있는 그 중국과 베트남 그리고 전 세계 노동자들을 위해서 반올림은 반도체 전자산업 직업병 문제에 대한 근거를 남기고 더 많이 알리기 위해서 계속 노력할 것입니다. Expecting problems to arise in China and Vietnam in the near future, and also for the workers around the world, Sharps will continue to leave more evidence about the occupational disease problems in the electronics industry and keep on attempting to publicize them further. 많이 알려져야 그리고 근거가 많아야 더 쉽게 싸울 수 있기 때문입니다. 미래에 있을 그 싸움에 반올림도 함께 하겠습니다. 감사합니다. This is because we need a lot of evidence to fight better. We will be together in that fight in the future. Thank you. 감사합니다. 전자산업의 이동에 따라서 노동자들의 고통과 투쟁도 미국, 한국, 중국으로 이동하고 있는 것 같습니다.
중국에서 어떻게 노동자들의 고통과 위험을 만들어내고 있는지 거시적인 관점에서 제니츠님이 이야기를 나눠주시도록 하겠습니다. As the electronics industry moves from the US to Korea and now to China and Vietnam, the problems and the fights that workers have to go through moves as well. Now, how in China what kind of dangers and struggles the workers face there? Jenny Chan will talk about it in a more macro scale. Right. Well, excellent, and thank you so much. You are correct. Now, with globalization of capital, China's own domestic political changes as well, it became a moment when we witnessed China's rise in the global economy. So China's opened up since the late 1970s. 네, 말씀 감사드립니다. 그리고 방금 말씀해 주셨던 것처럼 정말 자본의 세계화 속에서 중국의 영향력이 굉장히 커지고 있습니다. 지금 중국의 경제 부상에 모두가 주목을 하고 있습니다. 중국은 1970년대 후반부터 개혁 개방을 시작했습니다. China reintegrates into the global economy through export-oriented industrialization policy. American, South Korean, Taiwanese, Hong Kong capital all over the world get into China. And today, foreign capital has achieved dominance in medium and high-tech industries. They generate over 80% of China's export value in these industries. 중국은 수출 주도형 산업화 정책으로 세계 경제에 재통합되었습니다. 한국 등 여러 해외 자본이 중국으로 들어왔고 이러한 해외 자본들이 중진, 선진 기술 산업을 지배하고 있으며 80% 이상의 수출 가치를 창출하고 있습니다. Next. Foxconn benefit from the more open environment, cheap labor, abundant supply of land. So from this global map, you can see Foxconn once of a time did have more than 1 million in terms of their total workforce. And nowadays it is decreasing a little bit, but still, I want to emphasize that Greater China, including mainland China, Hong Kong, and Taiwan, are still the most important production base around the whole world. If adding all the other employees in Americas as well as Europe and some other South Asian countries, today Foxconn still have nearly 1 million in terms of their total workforce. 네, 폭스콘은 이러한 중국의 개방적인 정책에 의해서 많은 이익을 얻었습니다. 지금 여기 숫자를 보실 수 있는 대로 거의 100만 명에 가까운 그런 노동자의 그 숫자 지표를 보실 수 있는데요. 여전히 이제 중화권은 세계 이 반도체 생산 과정에서 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 외에 유럽과 동남아 등의 등지의 노동자 수를 합쳤을 때 100만 명 이상의 이런 숫자의 노동자들이 폭스콘을 위해서 일하고 있음을 알 수 있습니다. Next. Foxconn becomes the electronics factory of the world. We have briefly mentioned that it is a Taiwanese corporation, is wholly owned by Taiwanese, and it becomes China's largest export of electronics products. So it does have the orders from Apple, Samsung, and other global companies, and they produce iPhones, iPads, Macs, Kindles, PlayStations, and other gadgets. 폭스콘은 전 세계의 전자기기 공장입니다. 좀 전에 말씀드렸지만 폭스콘은 대만계 다국적 기업입니다. 폭스콘은 애플과 삼성 등 여러 글로벌 테크 기업으로부터 계약을 받아서 이러한 킨들이나 아이폰, 아이패드 같은 주요한 그런 전자제품들을 생산합니다. Next. That's true. Foxconn received massive volumes of orders
from almost all the brand name companies you would know, and we are actually using these products every day. But if you look at this bar chart, quickly you will see that who are the most profitable companies in the tech sector? They are Apple and Samsung. They have been competing with each other to maximize their profits, to polish their brand name, to focus on marketing, but just outsource to buy from their suppliers. 네, 이렇게 저희가 브랜드 네임 이름을 알고 있는 거의 모든 그런 테크 기업들, 그리고 우리가 매일같이 사용하는 그런 전자제품들의 상당 부분이 이제 폭스콘을 통해서 생산이 되고 있습니다. 지금 여기에 차트를 보시면 세계의 가장 큰 그런 테크 기업들이 이렇게 소개가 되어 있는데요. 과연 이 중에서 누가 가장 큰 이익을 얻을까요? 애플과 삼성이 가장 그런 큰 이익을 얻어내고 있는 그런 기업입니다. 이 둘은 계속해서 경쟁하고 있습니다. 이 극대화를 위해서 마케팅을 하는 한편에 폭스콘과 같은 그런 협력 업체를 통해서 생산을 진행하고 있습니다. So in these 17 largest tech companies, you will see from the other end, Foxconn is responsible for the low value add assembly work. The profit margin is very thin. So you can see the orange color bar, it is revenues, but after you deduct like rent or labor costs, then the lag gains. Foxconn's profit margin is very thin. 네, 여기에 보시는 이제 17개의 그 기업들을 보시면 이를 통해서 폭스콘이 가져갈 수 있는 이익의 그 차가 굉장히 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이는 이제 여러 가지 다른 비용을 이제 감하고 생각했을 때 순수 마진 이율이 낮다는 것을 의미합니다. Next. And the perspective of global production chain will be useful here. We know these global buyers like Apple and Samsung, they control prices, production schedule, product delivery time in the context of transnational manufacturing, and they kind of pushing their suppliers to cope with the high production needs. As a result, intense pressures build up on the shop floor. And in these factories like Foxconn, workers are working day and night to just produce our iPhones. 네, 이 지점에서 세계 공급 사슬의 관점으로 보는 것이 유용할 것 같습니다. 애플과 삼성 같은 바이어들은 제품의 생산, 가격, 스케줄 등을 모두 통제합니다. 이들은 공급 업체를 압박하고 이것이 노동자들에게 누적이 됩니다. 노동자들은 낮밤을 가리지 않고 일하면서 이러한 전자제품들을 생산하게 됩니다. Next. And in this pie chart, we can see even more clearly the uneven power dynamics or the distribution of power at the global scale. So Apple, for example, if it is selling an iPhone at $100, then Apple will gain the lion's share with nearly 60% of the gross profits. 네, 지금 이 파이 차트를 보시면 이러한 기업들 간의 불공정한 그런 관계를 글로벌 맥락에서 조망을 할 수 있습니다. 지금 이 파이 차트는 예를 들어서 애플의 경우에 $100의 수익을 창출한다고 했을 때 그중에 60%가 애플에게 돌아가는 것을 알 수 있습니다. Raw materials like aluminum or glass, our touch screen, right? It takes only about 1/5 of the total cost of production. The suppliers of more advanced components like the chips, that is about 14%. And take a look at the solid black slice. For workers in China, when they assemble these products, the gain is less than 2%. 네, 그리고 또 지금 원재료 비용을
보시면 뭐 알루미늄이나 유리 같은 원재료에 사용되는 이제 비용을 보시면 전체의 5분의 1도에 해당하는 것을 아실 수 있고요. 또 공급 업체가 가져가는 그런 이익은 14% 정도 됩니다. 그런데 여기 지금 파이 차트의 까만 부분을 보시면 지금 중국에서 조립을 하는 그런 노동자들이 가져가는 이익은 2%도 채 되지 않는다는 것을 아실 수 있습니다. Next, please. Foxconn has to compete for the orders, and the orders are respond to global consumer demand. So what we see is now the fluctuations of orders coupled with very tight delivery requirements. All these shift the production pressure from global buyers like Apple or Samsung to Foxconn and other smaller suppliers in transnational production. 네, 폭스콘은 계속해서 세계 시장에서 경쟁을 해야 하는데요. 세계 소비자들의 그런 구매 패턴에 따라서 압박을 받게 됩니다. 아까 애플과 삼성 같은 그런 초국가적인 제조업에서의 그런 주문의 변동과 빡빡한 그런 운송 요구에 의해서 계속해서 이런 폭스콘과 같은 공급업체로 압력이 들어오게 됩니다. There are two key points here. First, compulsory overtime. When it is the Christmas season or a new product is launched, workers have to put longer hours to just cope with the high-speed production. And the second main message is that because of the fluctuations of orders, Foxconn hire more temporary or flexible workers to meet the production needs. 지금 여기에서 두 가지 중요 포인트를 말씀드리고 싶습니다. 하나는 야근이 강제된다는 것입니다. 휴일 일정에 상관없이 신제품이 만들어질 경우에 특히 그런 주문의 어떤 변동 그리고 빠른 속도로 이제 생산이 요구되기 때문에 강제적으로 노동자들이 야근을 하게 됩니다. 두 번째 포인트는 이러한 주문 변동에 대응하기 위해서 임시로 이제 잠시 고용하는 형태의 그런 노동자들, 잘 해고할 수 있는, 회사 입장에서 쉽게 해고할 수 있는 그런 형태의 노동자들을 고용하게 됩니다. The next slide, please. Very low wages, long working hours. No wonder when we check online, there is a worker who hid his name, but says the use of that is simply to testify that we were ever lived at all, and that while we lived, we had only despair. This is their inner voice, their call for attention, their desperation. 이렇게 낮은 임금과 강제적인 긴 노동 시간들을 생각했을 때 이런 노동자들이 절망을 느끼는 것은 놀랍지 않은 일일 것입니다. 한 온라인 블로그에서는 한 노동자분이 이런 글을 남겼습니다. 노동자들의 죽음을 활용한다는 것은 그것이 우리가 이것을 살아왔음을 그리고 사는 동안 절망을 안고 있었음을 증명하는 것일 테다라는 글을 남겼습니다. Next. And when we actually got started to do the research, I have been interviewing workers, managers, and many others. Here are some quotations. I screw the screws without a break. Each screw turns diligently, but they can't turn around our future. 저희가 조사를 이제 시작을 하면서 노동자와 매니저 등을 다양한 분들을 인터뷰를 했는데요. 여기에 이제 두 개의 인용을 가져와 봤습니다. 한 노동자는 휴식 없이 나사를 조입니다 라고 말했습니다. 또 한 명의 노동자의 시에서는 나사는 성실하게 돌아가지만 우리의 미래를 돌려주지는 못한다 라고 했습니다. Next. Again, it refers to screw. It's just like an inhumane parts in a big machinery. A screw fell to the ground. A screw fell to the ground in this dark light of overtime, plunging vertically, lightly clinking. It won't attract anyone's attention, just like last time on a light like this, when someone plunged to the ground. So this is written by a young worker in Foxconn, only 24 years old,
and he ended his life on September 30th in 2014. 내용은 이제 한글과 영어로 이제 제공이 돼서 제가 따로 번역을 하지 않아도 될 것 같고요. 지금 이 시는 폭스콘에서 근무했던 24살의 젊은 노동자가 쓴 시입니다. 그리고 이분은 14년도에 자살로 생을 마감하셨습니다. The value of life is so light. This is a metaphor to use a screw to refer to a human worker. And someone commit suicide, and this time is this 24-year-old worker. 지금 이 시에서는 삶의 가치가 얼마큼 가벼울 수 있는지를 비유를 통해서 전달을 하고 있습니다. 이러한 가벼운 나사의 무게는 노동자들이 어떠한 처우를 받고 있는지를 비유하는 그런 장치로 사용이 되었습니다. Next. Apart from workers who are struggling, who try to use poetry, songs, and other way to make their voices, what is more hidden from Foxconn is the abuses of young teenage student interns. 네, 이렇게 시와 노래 등 다양한 방식으로 노동자들이 자신의 목소리를 전달하려고 했는데요. 이러한 폭스콘 공장에서 더 감춰진 것은 이들의 노동력이 남용되었다는 것입니다. The demand for iPhones and iPads are growing strong, and Foxconn really need to bring in more workers, and therefore to get hundreds or thousands of students from vocational schools. That is the most convenient and quickest way to fill the human labor needs. 네, 아이폰과 아이패드 같은 그런 제품들에 대한 수요가 계속해서 증가를 하면서 폭스콘은 수백 명, 수천 명에 이르는 새로운 노동자들에 대한을 고용하고자 하게 됩니다. 가장 빠르게 이렇게 노동력을 충원하는 방식은 직업학교에서 바로 학생 인턴들을 고용하는 것이었습니다. Next. So the unions in China, unlike the democratic unions in South Korea, they fail to protect workers' rights as well as the interns' educational and labor interest. 네, 중국에서는 한국에서와 달리 민주주의적인 방식으로 이제 노조가 운영되는 것이 아니고 또 이들은 노동자들 그리고 학생 인턴들을 보호하는 데 실패했습니다. Both the Chinese party state and management seek to prevent the emergencies of autonomous unions. The official ACFTU, or China Federation of Trade Unions, has monopolized the institution of worker representation across all levels. 네, 중국 당국 그리고 사측은 독립적인 노조의 출현을 방지하고자 노력했습니다. 지금 여기에 중화 전국 총공회 그의 트레이드 마크가 보이고 있는데요. 이 총공회가 모든 그런 방면에 걸쳐서 노동자 대표 제도를 독점하고 있는 형태입니다. Next, and this is the final slide of this section. So under this political economic structure, we can clearly see that Foxconn, as well as many other companies, they collude with the local state and they systematically violate the letter and the spirit of the labor law. Workers becomes like as slaves. 네, 이것이 이번 파트의 마지막 슬라이드인데요. 이렇게 제가 말씀드린 것처럼 전자제품 생산을 둘러싼 정치 경제적인 구조를 보면은 이렇게 폭스콘과 같은 기업들이 지역 정부와 공모하여서 노동법의 그런 내용과 정신을 위배하고 있음을 알 수 있습니다. 아이폰에 빗대어서 이렇게 노동자들이 아이 슬레이브가 되고 있습니다. Now let us move on to the next section with a reviewer of the book, and then I will explain why we did the book. 네, 다음 파트에서는
저의 책에 대한 리뷰를 듣고 또 제가 어떻게 해서 이 책을 쓰게 됐는지를 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 자연스럽게 이종란 활동가께서 네, 진행해 주시면 좋을 것 같습니다. 말씀해 주세요. 네, 안녕하세요. 저는 반올림 활동가 이종란입니다. 책을 읽고 느낀 바를 이야기해 보겠습니다. 다음, 네, 넘겨주세요. 네, 일단 한국과 통역이 해야 됩니다. 중국의 잠시만요. 네. 통역을 네. 해주세요. I was muted for a second there, sorry. So, hello, I am Sharp's activist Lee Jong-nan, and I will share my thoughts on the book. 네, 한국과 중국의 전자산업 노동자들의 희생과 저항에는 이제 공통점이 많았습니다. 우선 이 책에서는 시가 되게 자주 등장하는데요. 참혹한 죽음의 문제를 세상에 알릴 때 시가 억울함을 표현하는 중요한 수단이 되었습니다. 한국에서도 비슷한 시가 있습니다. 네. There were lots of commonalities between the workers and Korean workers and Chinese workers in the electronic industry. First of all, there were lots of poems that came out in the book that were used by the workers to publicize the horrendous problems related to their deaths, and the poems were used to let the world know about how unfair they found themselves in and all the frustration surrounding that. 네, 넘겨주세요. 한국에서도 이러한 비슷한 시가 있는데요. 삼성 반도체에서 백혈병으로 사망한 노동자를 기리는 시, 누가 황유미를 죽였나요? 라는 제목의 시도 많은 이들의 마음을 울렸습니다. There is a similar poem in Korea. This poem, Who Killed Hwang Yu-mi, was one commemorating the death of a worker who passed away from leukemia in Samsung Semiconductors. And this poem also touched the hearts of lots of people as well. 네, 넘겨주세요. 그리고 이 책에서는 중국이 급속한 경제 성장을 이루는데 농민공이 희생되었음을 보여줍니다. 폭스콘이 부패한 중국 정부와 결탁해서 이윤만을 위해서 쉴 새 없이 공장을 돌리는 동안에 노동자들은 인간의 존엄성이 짓밟히고 기계보다 못한 대접을 받으면서 병들고 죽어갔습니다. In this book, it shows how the rapid economic growth was based upon the sacrifices forced upon the migrant workers of China. When Foxconn collaborated with the government to pursue profits and continuously operate their factories, the workers were treated less than machines and their dignities were crushed. 우리가 살아있음을 증명하는 유일한 방법이 죽음이다라고 한 노동자의 말은 노동 과정에서 소외와 척취가 얼마나 대단했는지 아프게 보여줍니다. To die is the only way to testify that we ever lived shows not only how desperate the conditions the workers found themselves in, but also that they will resist through death. 한국의 급속한 경제 성장도 농촌 지방의 가난한 노동자들의 희생으로 만들어졌습니다. 특히 여성 노동자의 희생이 컸습니다. South Korea's rapid economic growth was also based upon the sacrifices forced upon workers from the countryside who are from poor backgrounds, especially female workers. 네, 다음 넘겨주세요. 네. 중국의 폭스콘 노동자의 연쇄자살 문제가 일어났던 2010년과 2012년 사이에 삼성 노동자들도 여러 죽어갔습니다. When the series of suicides in China's Foxconn factories happened, Samsung's workers were dying as well. 네. 2010년 3월엔 삼성 반도체 노동자 박지연 님이 백혈병으로 23세 나이로 세상을 떠났습니다. 그녀의 죽음을 활동가들이 알리려 하자 삼성의 하수인으로 전락한 경찰들은
우리를 막아섰고 또 삼성은 유족을 금전적으로 회유해 산재 소송마저 포기시켰습니다. In March of 2010, a Samsung semiconductor worker, Park Ji-yeon, passed away at the age of 23 due to leukemia. When activists tried to publicize her death, the police, who were working as underdogs for Samsung, tried to block this and also tried to buy out the deceased family and make them give up pursuing court persecution in industrial accidents. 예, 다음 넘겨주세요. 2011년에는 폭스콘 노동자의 자살과 유사한 일이 발생했습니다. 삼성 LCD 공장에서 일하던 젊은 노동자 김주연 님이 기숙사 13층에서 투신 사망했습니다. In 2011, there was a similar suicide to the Foxconn workers. Kim Joo-hyun, a young worker working at the Samsung LCD plant, threw himself off the 13th floor of the dormitories. 그는 하루 12시간 넘는 장시간 노동에 시달렸고 화학물질로 피부는 짓물렀습니다. 입사 후에 10kg이 넘게 빠졌습니다. 결국 더는 견디지 못하고 극단적인 선택을 한 것입니다. His workday exceeded 12 hours, and the chemicals he had to touch blistered his skin. After entering the company, he had lost 10 kilograms, and being unable to persist in work anymore, he turned to suicide. 예, 그의 유족은 97일간이나 장례를 미루고 삼성의 사과를 받기 위해서 싸웠습니다. The family postponed the funeral for 97 days, demanding that Samsung issue an apology. 네, 이 밖에도 삼성의 자살 문제들이, 삼성 노동자의 자살 문제들이 많이 심각하다고 들었지만 삼성이 언론을 철저하게 통제해서 숨겨왔습니다. 세상에 드러나지 않았습니다. Even aside from this, I heard that Samsung's suicide problems was quite severe, but Samsung was able to wrest control over the media and keep the news from coming out. 삼성은 김주연의 자살 문제가 알려지자 이에 대응해서 기숙사 창문에 자살 방지턱을 설치하고 심리 상담사를 대거 채용했습니다. 마음 건강 프로그램도 운영했습니다. 이러한 점은 폭스콘의 대응과 매우 비슷합니다. When the issue of Kim Joo-hyun's suicide came out, Samsung replied by installing suicide prevention measures in dormitory windows, recruiting many therapists, and starting a mental health program. This was very similar to how Foxconn responded. 예, 다음 슬라이드 넘겨주세요. 2012년에는 젊은 여성 노동자들이 연이어 사망하는 비극이 있었습니다. 2012년 상반기에만 4명의 여성 노동자들이 암으로 사망했습니다. In 2012, there were a series of young female workers who had passed away. And in only the first half of 2012, 4 workers passed away due to cancer. 넘겨주세요. 네, 그 중에 한 노동자 고 이윤정, 뇌종양으로 사망한 이윤정님의 장례식 장면입니다. This is Yoon Jung, who had passed away due to brain tumor, and the pictures on the right are the funeral proceedings. 네, 넘겨주세요. 반올림은 2011년에 삼성이 벌인 또 하나의 가족이란 제목의 책을 냈습니다. 바로 삼성 직업병 피해 당사자들의 이야기를 담은 책입니다. In 2011, Sharps published a book, Another Family Abandoned by Samsung. It was a book that dealt with the stories of
the Samsung occupational disease victims. 네, 넘겨주세요. 네, 폭스콘 노동자들은 아이폰 신제품 생산 시기에 느리게 일하기와 같은 방법으로 생산에 타격을 입혀서 협상력을 얻어냈습니다. When Foxconn's workers learned through struggle that when demands to produce the latest iPhone became overwhelming, workers can increase their negotiating leverage by hurting production through working slowly. 네, 더 이상 죽지 않고 이렇게 싸워나가는 대목에서는 정말 눈물도 나고 희망이 보이기도 했습니다. 다만 중국 정부의 탄압이 너무 심한 만큼의 국제적인 지지와 연대가 더 필요할 것 같습니다. When I read the section of the book that showed how workers decided to start fighting instead of dying, I thought tears came to my face, and I thought I saw some hope. Now, as extreme the Chinese government's suppression of these measures are, I think there is a need for more international solidarity and support. 네, 넘겨주세요. 한국에서는 2014년에 삼성전자 서비스 노동자들이 삼성의 무노조 경영을 깨트리고 민주노조를 건설하는 투쟁에 성공했습니다. 이 과정에서 안타깝게도 2명의 노동자가 자신의 목숨을 끊는 일이 발생했습니다. In 2014 in Korea, Samsung Electronics Services, the workers there were able to stop Samsung's no union policy and create a democratic union. Now, in this process, 2 workers proceeded to commit suicide. 네. 네, 이 슬라이드 사진 장면은 믿겨지지 않겠지만 경찰이 삼성의 사주를 받고 이 죽은 노동자의 시신을 빼앗아 가려고 하는 거를 조합원들이 막아내는 장면입니다. Now, the pictures here, although it might be unbelievable, are pictures where the police, in collusion with Samsung, attempted to seize the body of one of the deceased workers, and the union members were trying to prevent that from happening. And the picture on the right is one of the funeral. 네, 넘겨주세요. 네, 현재는 삼성전자와 삼성 디스플레이에도 민주노조의 새싹이 텄습니다. 네. Currently, the buds of democratic unions have sprouted in Samsung Electronics and Samsung Display. 네. 마지막입니다. 이제 결국 중국 노동자들도 한국 노동자들도 마찬가지로 단결하여 투쟁하고 또 사회적 연대의 힘으로 죽음을 넘어서 인간의 존엄성이 지켜지는 작업장이 만들어질 것이라고 믿습니다. 이상입니다. In a word, I believe that when Chinese workers as well as Korean workers are able to unify and struggle together, and through social solidarity, will be able to overcome death and be able to be granted respect of their human dignity. Thank you. 감사합니다. 네, 생생한 사진과 함께 책에 대해서 읽고 느낀 점을 나눠주셨습니다. 이어서 저자 챗님이 어떻게 쓰고 어떤 이야기 담았는지 들려주시고요. 마지막으로 토론거리와 결론이 남았습니다. 시간이 이제 조금 저희가 준비한 시간이 많이 남진 않아서요. 빠르게 진행하도록 하겠습니다. Thank you for sharing thoughts on the book with the very realistic photos. Now we will proceed with Jenny Chan talking about how the book was written and what sort of stories she tried to portray within it. This is a special encounter that an author could meet with one of the readers. So thank you so much for your thorough, systematic, and very powerful review. Dying for an iPhone is indeed written to serve the campaign. 네, 이렇게 특별한 기회가 만들어서 정말 영광입니다. 굉장히 체계적이고, 그리고
울림이 있는 그런 리뷰를 주셔서 감사드립니다. 이 책은 캠페인을 위해서 쓰여진 책입니다. It began with my PhD dissertation, and then in the years subsequently, with the advice of my two mentors, Mark Sheldon and Punai, we co-produced this book on and off for the past about 10 years. 이 책은 처음에 저의 박사학위 논문에서 시작되어서 그 이후에 지금 여기에 보이시는 두 분의 저의 멘토, 마크 쉘더님과 풍나이님과 함께 쓴 책입니다. 약 10년 정도 시간을 걸렸습니다. You see the logo here, it becomes a skull. Thanks for pointing it. Well, at the very beginning, we did feel a bit worried whether Apple and Foxconn will persecute us, will take us to court, because this is obviously a treat of their logo, a change of their Apple iconic logo into a skull. And that conveyed a sense of life and death struggle at Foxconn. 지금 여기 가운데 보시면 애플의 로고를 해골 모양으로 바꿨는데요. 초반에 이것에 대해서 걱정을 좀 했습니다. 애플이 이것에 대해서 저희를 고소할까봐, 저희가 법정에 가게 될까봐 걱정을 했었습니다. 이 로고는 이 애플의 가장 상징적인 로고를 지금 폭스콘에서 일어나고 있는 그런 죽음의 문제를 제기하는 그런 방식으로 로고를 이렇게 트위스트한 것입니다. Next. So this book documents not only suicides, but indeed workers stand up to organize strikes and protests. And this is not just confined to Foxconn, but also far beyond. Well, you might see that the slides changes a little bit, maybe in the process of conversion or whatsoever. But then I will talk about China Labor Bulletin in a minute. 이 책은 자살만이 아니라 노동자들이 어떻게 파업과 시위를 조직하면서 싸웠는지를 기록한 것입니다. 또 이것은 폭스콘에만 한정되는 것이 아니라 정말 많은 곳에서 일어나고 있는 일들입니다. 지금 슬라이드가 조금 변경이 되었는데 잠시 후에 중국의 노동 현실의 문제를 좀 더 이야기하도록 하겠습니다. So this book, Dying for an iPhone, is not just about pessimism. It is also documents a testimony to workers' power. If additionally we take a look at the interactive map of the Hong Kong-based non-governmental organization and NGO called China Labor Bulletin, they have done marvelous work. We can define the time frame, the location, or specific industrial sector, and you will see that workers did stand up to fight back all over China. 이 책은 단지 지금의 현실에 비관하는 것만이 아니라 노동자들의 힘을 증언으로 남기는 그런 작업이었습니다. 여기에 보시면 홍콩 기반 NGO인 중국 노동통신에서 만든 반응형 지도가 있는데요. 굉장히 멋진 작업을 해온 그런 NGO입니다. 여기에 시기, 그리고 위치, 그리고 산업의 종류를 이제 입력을 하면 이렇게 노동자들이 어떻게 조직하면서 싸워왔는지를 보실 수가 있습니다. Next. Well, workers are very courageous, but I also have to emphasize that the danger, the risk, or the threat they are facing are really similar to our Korean counterparts. So in 2010, according to official statistics, the state spent much more on domestic public security, more than national defense spending. So what does it mean? The Chinese states prioritize political stability, and they have been investing on the weapons of their police force to strengthen digital surveillance tools to crack down on workers' movement or the civil rights groups' support.
네, 제가 여기서 노동자분들의 그런 용기를 강조를 하고 싶은데요. 또 이 이면에는 이분들이 직면해야 했던 그런 위험과 위협들이 있었습니다. 이것은 아까 전에 말씀해 주신 것처럼 한국에서의 상황과 비슷한 것 같습니다. 정부의 그 공공의 그 통계를 확인을 해보면 대내의 그런 공적인 안전을 위해서 중국 정부가 대외 군비보다 더 많은 그런 재정을 쏟아붓고 있음을 알 수 있습니다. 이것은 곧 중국 정부가 정치적 안정을 굉장히 중요시하고 있다는 것을 의미하는데요. 이것은 다양한 형태로 나타나고 있습니다. 예컨대 경찰이 소지하는 그런 무기를 강화한다든지 디지털 장비로 이제 감시를 더 강화한다든지 이렇게 시민단체들의 영향을 주는 방식으로 정치적 안정성을 중국 정부가 강조하고 있습니다. So while some workers' rights activists are being brought off or promoted with a kind of consent or coercive consent, but on the other hand, the use of force is always here. So workers could be arrested or even imprisoned in the name of disrupting social order in China. 네, 이러한 중국 정부의 요구에 의해서 강압적으로 동의를 하거나 혹은 활동가들이 이러한 사회적 질서를 망가뜨린다는 이유로 중국에서 투옥되는 그런 일들도 발생하고 있습니다. Right. Next, so we will be wrapping up this section very soon. So under these critical conditions, how can we hold global tech company accountable? This is really important. Now, what we have been observing for the past decade is that capital concentrate is getting stronger, more powerful, including Foxconn. It doesn't seem to pay any price for workers' loss of their life. And indeed, it has been expanding and also shifting some of its production sites to India and Vietnam, as you also mentioned. 네, 그렇다면 이런 중요한 시기에 어떻게 이런 글로벌 테크 기업의 이 책임을 지게 할 수 있을까요? 지난 10년을 돌이켜보면 계속된 자본의 집중이 있어 왔습니다. 그렇지만 이러한 기업들은 노동자들의 겪고 있는 이런 건강 문제, 안전 문제에 대해서는 가격을 지불하지 않은 것 같습니다. 그리고 또 이러한 기업들은 계속해서 인도나 베트남 등지로 생산 기지를 옮기고 있습니다. We take aim at Apple, Samsung, and other companies, but indeed, they are not the only like evil makers, but they are indeed just one or two of them. So we really need to promote an industry-wide solution to hold the entire electronics industry accountable, and that we also have to show our support in China, South Korea, and other countries. 네, 하지만 애플과 삼성만이 유일한 사례들은 아닙니다. 이것은 산업 전반의 문제입니다. 그래서 저희는 전자산업 전반에 이렇게 책임을 묻게 할 수 있는 그런 방법을 촉구해야 합니다. 또한 중국과 한국 그리고 여러 지역의 노동자들에게 지지를 보내야 합니다. Individual consumers like you and myself, as well as the public buyers like our universities, we can join hands and use our purchasing power to influence the practices of these companies. I'm not always suggesting about boycotts, but indeed we use our purchasing power to say, hey, you must adhere to the legal standard and take a higher corporate responsibility standard. 네, 저 그리고 여기 계신 모든 여러분과 같은 개인 소비자들이 이러한 기업의 관행에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 공공기관의 구매자들도 구매력을 통해서 영향을 줄 수 있을 것입니다. 여기서 말씀드리고 싶은 것은 단지 이제 보이콧만이 아닐 것입니다. 구매력을 통해서 이러한 기업들에게 메시지를 줄 수 있을 것입니다. 이들이 법과 규제에 따라야만 하고 또 좀 더 높은 기준의 책임을
책임을 행사할 수 있어야 한다고 말입니다. So next slide, and then we will round up and open for discussion. The purpose of writing this book is not only to understand the global conditions and workers are being pitted against each other everywhere. It is also a message, a call for support to take action to make a change possible. So we can go to the next slide and then perhaps open up for discussion how we are envisioning the possibility of change in the coming years under the context of the use of robots, more AI or technological upgrading. That could be good, but in a way, workers' employment or whether they could fight for higher wages, a decent income, or work healthy and safety. These are really critical issues that are not yet well resolved. 네, 이 책을 쓴 목적은 이렇게 어떠한 글로벌 조건 하에서 이러한 노동들이 벌어지고 있는지를 이야기하고자 함도 있었지만 어떻게 하면 우리가 행동을 통해서 변화를 만들어낼 수 있을지에 대한 메시지도 이야기하고 싶었습니다. 이어지는 토론 세션에서는 저희가 어떻게 앞으로의 변화를 그릴 수 있는지를 얘기해 보고 싶습니다. 현재 이제 로봇이나 AI 그런 여러 가지 기술 개발로 인해서 상당한 그런 산업의 변화도 있을 것이고요. 또 여태까지 잘 해결되지 못했던 그런 임금의 문제나 그리고 노동자들의 건강이나 안전 문제들이 어떻게 해결될 수 있을지에 대한 이야기도 나누면 좋을 것 같습니다. So thank you so much. 감사합니다. 네, 긴 시간 발표 감사드리겠습니다. 저희에게 준비된 시간은 한 20여 분 남았는데요. 지금 이 책 북토크에 많은 분들이 참여해 주신 걸로 알고 있어요. 그래서 네, 채팅창 좋고 그리고 손을 들어주셔도 좋을 것 같습니다. 저희가 지금 보니까 번역자 분도 계시고요. 저자와 처음 얼굴을 뵐 수도 있을 것 같아요. 반을 활동해 주신 활동가도 계시고 아이펜의 활동가도 계시고 홍콩에서 미국에서 지금 대다양한 분들이 지금 들어오신 걸로 알고 있습니다. 네, 많이 의견 나눠주시거나 손을 들어서 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다. 음소거 되어 있어요? 해제 요청. 네. Now it's time for discussion. We have about 20 minutes left for the event today. And we have people from Hong Kong. We have the translator who the author hasn't been able to see face to face yet. We have IPEN activists. We have various people from around the world. You can rate for questions or comments. You can raise your hand or leave them in chat, which we will read out loud. Thank you. 네. 그러면 다른 분들이 준비하시는 동안 또 이렇게 네, 그 에이든님 또는 아니면 또 네, 그 제니님께서 현재 네, 상황에 대해서도 약간 공유해 주셔도 좋을 것 같아요. 네. Now, while we are waiting, I think Aiden has raised his hand, so you can please unmute and give some commentary or some questions. Yes, hello everyone. Can you hear me clearly? Yes. Yeah, I would like to say thank you to the shop activists and also Jenny Chen for holding this event. I'm a researcher in China Labor Bulletin, an NGO in Hong Kong which promotes collective bargaining and the union reform in China. Nice to meet you all. 네, 안녕하세요. 오늘 이렇게 행사를 마련해 주신 반올림 활동가분들 그리고 저자 제니찬님께 감사드립니다. 저는 홍콩 기반의 중국 노공통신의 리서처입니다. 저희는 중국에서의 그런 노동 관련된 활동들과 노조의 변화를 기록하는 일을 하고 있습니다. I would like to ask Jenny
and also the shop activists to share some of the realities of automation in the electronics factory. Since China is actually following the steps of South Korea in joining the process of industrial upgrading. And I would like to elaborate more about my question. 네, 저는 저자 제니찬님 그리고 반올림 활동가분들께 질문이 있습니다. 전자산업에서 계속 진행되고 있는 그런 자동화로 인해서 변화하고 있는 노동 현실이 궁금합니다. 중국은 이렇게 산업의 변화에 있어서 한국이 갔던 길을 이제 뒤따라가고 있는 것 같습니다. 이에 대해서 좀 더 자세한 이야기, 경험을 듣고 싶습니다. The Chinese government and also the companies are very eager to promote automation in the factories, especially electronics factories. And I think for now, a lot of workers are still not able to understand how exactly is this automation, and the viewpoint is quite simple. It's generally quite positive if we talk about the perception of automation from the society perspective. A lot of people are quite positive in viewing the automation. But actually, as the shop activists and also a lot of the sharing has talked about, this is not really the case, and the reality is more complex than we can think about. 네, 지금 중국의 현실에서는 많은 회사들이 특히 그리고 전자산업계에 있는 기업들이 이렇게 자동화를 위해서 굉장히 박차를 가하고 있는데요. 노동자들은 사실 이것의 어떤 양면을 다 이해하고 있는 것 같지는 않아 보입니다. 몇 가지 이제 포인트가 있는데요. 사회적으로는 사실 이러한 변화가 긍정적으로 받아들여지고 있는 것 같습니다. 많은 사람들은 이런 변화를 긍정적으로 보고 있습니다. 하지만 아까 전에 반올림 활동가님도 잠깐 말씀하셨던 것 같은데 현실은 이것보다 훨씬 더 복잡한 것 같습니다. 꼭 좋은 면만 있는 것은 아닌 것 같습니다. I have interviewed workers from semiconductor factories in China and also workers who made game consoles for foreign countries. And what we discovered is that actually workers are not the person who make or who assembled the electronic appliances, but they're only monitoring the machines and checking the perimeters, or basically checking how the machine works and make sure that it functions well. And when we want to see how it affects the workers, actually, we discover that workers experience a lot of mental stress because they have to memorize a lot of data which has no meaning to them. And the second thing is the automation has been countering the wage increase and is able to keep workers' wage very low. So my question to the shop activists is, do you also see the degradation of work and also the simplification of work in the electronics factories in South Korea? And also what kind of other problems that you think is important if you want to tell the Chinese workers? And for Jenny Chan, I would like to ask, how has Foxconn been carrying out the automation process and how it has transformed the work of electronics factories? Thank you. 네, 제가 반도체 공장의 노동자분들을 인터뷰를 했었는데요. 이분들이 이제 겪고 있는 이야기를 들어보니 이런 자동화로 인해서 노동자분들이 실제로 조립을 하는 것이 아니라 기계가 잘 작동하는지를 모니터링하는 방식으로 그런 노동의 성격의 변화가 있었습니다. 그래서 어떤 영향이 있었는지를 살펴보면 많은 정신적 스트레스를 받고 있다고 노동자들이 말을 했는데요. 노동자들에게 사실 의미가 없는 그런 데이터를 많이 이렇게 암기를 해야 되는 그런 문제가 있었고, 또 자동화로 인해서 임금을 향상하는 것이 사실상 이제 이루어지지 않고 있다는 그런 문제도 있었습니다.
자동화가 이런 낮은 임금 유지를 유지하는데 낮은 임금을 유지하는 그런 계기 혹은 계기가 이렇게 되었고요. 그래서 궁금한 점은 반올림 활동가님들께 여쭤보고 싶은 점은 이렇게 한국에서도 자동화로 인해서 노동의 가치 평가가 가치가 저하했는지 그런 일이 있었는지 궁금하고 또 혹시 다른 어떤 문제들이 있다고 생각하시는지 궁금합니다. 그리고 저자인 제니차님께 궁금한 것은 폭스콘에서 이렇게 자동화 과정이 어떻게 진행이 되고 있는지 어떻게 노동이 변화하고 있는지 궁금합니다. 네, 먼저 반올림 활동가 이상수님께서 자동화에 대해서 답변을 해주시고 그 다음에 제니찬님께서 또 이어서 답변해 주시면 될 것 같아요. 네, 저 Sharp's 짧게만 activist Lee Sang-soo will describe Samsung's automation process first, and then I think we can hand over the mic to Jenny. 그러니까 삼성 반도체 공장 같은 데서 이제 2010년 이후에 한국에서는 자동화가 대폭 진척이 됐다 이렇게 얘기를 하거든요. In Samsung's case of its semiconductor industry, it's known that after 2010, automation has increased significantly. 이전에는 반도체 산업도 노동 집약적인 산업이었습니다. 그래서 모든 공정에 그 교대 근무들 하는 노동자들이 계속 있었고 바로 주변에 고개만 돌리면 함께 일하는 노동자들을 볼 수 있었어요. Before 2010, the semiconductor industry was very labor intensive, and workers worked in shifts, and there were so many workers that you could see each other's faces if you turned your face a bit. 근데 이제 그 이후에 실제 공정 하나를 담당하는 노동자들이 이제 사라지는 그런 이제 자동화가 진척이 됐고, 이 자동화는 사실 반도체 웨이퍼가 공장에 들어가면 이게 이제 사람 손을 거치지 않고 거의 공정이 완료될 때까지 그 자동화 공정을 타고서 이제 생산돼서 나오는 수준의 이제 자동화가 진척이 된 것이죠. So, but after 2010, processing workers has basically disappeared. So when a semiconductor is being built and processed, manufactured in a factory, automation is almost complete. 그 극단적인 사례가 이제 가장 최근에 그 평택에 50조 원 이상을 들여서 지었다고 하는 반도체 공장 같은 경우에는 실제로 들어가면은 그곳에서 일하는 노동자를 만나는 게 쉽지 않다라는 얘기까지 할 정도로 거의 이제 고용 없는 산업이 된 것이다. 이렇게 이제 평가가 되고 있습니다. So an extreme case would be Pyeongtaek factories, which had 5 trillion won being invested. 죄송해요, 다음 부분을 좀 놓쳤어요. 다시 해야 돼요. 다시 해줄 수 있을까요? 네네. 그 평택 공장 같은 경우에는 아예 그 노동자를 그 공장 안에 들어가서 노동자를 만나기가 쉽지 않을 정도로 이제 그 고용이 거의 없는 상태고, 그래서 반도체 산업이 이제 고용이 없는 산업으로 변했다라는 얘기를 하고 있죠, 이제. After that investment, it's very hard to find a worker when you enter the factory. So you could see that the semiconductor industry does not show high employment anymore. 또 고용이 없다라는 말에는 또 다른 의미가 있는데, 이를테면 삼성이 직접 고용한 노동자들이 또 줄어들었다는 의미도 있거든요. 그래서 많은 노동을 협력업체로 외주화하는 방식으로 이제 만들어가지고 실제 삼성 공장에서 일하는 노동자들 중에 삼성에 소속된 노동자도 매우 적은 그런 상황이라고 보시면 될 것 같아요. So another meaning of these factories' low employment is that Samsung no longer directly employs these workers. A lot of workers that do exist work for cooperative firms, and they aren't directly employed by Samsung anymore. 그리고 저희 입장에서는 이제 안전보건 문제가 관심이 있는데,
사실 자동화가 진척됐다라는 것은 이 독성 화학 물질을 많이 쓰는 반도체 공장이 예전보다 덜 위험해졌다. 이제 이런 의미를 또 포함하는 건 사실입니다. So, because Sharps is interested in the safety and public health issues in the labor environment, that this also indicates that the semiconductors industries and its toxic materials usage have actually become safer. 하지만 이제 반도체 공장 자동화 이후에 아까 개략적으로 제가 설명드렸던 어떤 일들은 여전히 위험하게, 어쩌면 더 위험하게 남아있는 이런 직종들이 있고, 바로 그런 직종들을 그 외주화된 노동으로 지금 삼성이 사용하고 있다라는 게 이제 굉장히 심각한 것이죠. 그래서 이게 비용을 절감하는 것이기도 하고, 고용 부담을 더는 것이기도 하고, 바로 위험 자체를 책임지는 부담을 더는 것이기도 해서, 바로 이게 이제 보이지 않기 때문에 사실 훨씬 더 위험한 일로 위험하게 남아있는 것 아닌가? 저희가 이제 바로 그런 걱정을 하고 있습니다. Now, despite perhaps some aspects of it becoming safer, automation has some aspects of works involved in the semiconductor industry is still dangerous. But the point is that those jobs have become outsourced, and therefore the responsibility for employing workers in those dangerous jobs are no longer in the hands of Samsung. And also because of that, they become invisible. So in a sense, one could expect that these jobs have become even more dangerous before automation happened. 그래서 이제 자동화된 공장이 안전하다고 하는 그런 정부와 기업들의 이런 주장에 맞서서 반올림은 지금 남아있는 위험에 대해서 제대로 규명할 것, 그리고 자동화가 진짜로 안전한지 근거를 대라라는 얘기들을 하면서 그런 근거들을 요구하는 싸움을 계속 이어가고 있습니다. 네, 이상입니다. So against the claims by the corporates and the government that these automated factories are indeed actually safer, Sharps continues its activities by advocating that these companies show more evidence that these automated factories are indeed actually safer, and to provide evidence for such claims. Thank you. 네, 이어서 제니첸님께서 얘기해 주시면 돼요. Now we will proceed to hear from Jenny. Thank you so much, Aidan. This is a significant question and really not easy to address in a very short time. But the very first key point I want to highlight is it is a perfect match between the Chinese capital's accumulation strategy and Foxconn's future. So on the one hand, China is having a slowing economy and how to support technological upgrading or industrial transformation that is really on the key agenda. And companies like Foxconn could receive the incentives to do that. They will enjoy tax break for importing high-tech machineries, or indeed, Foxconn is producing the robotic arms for quite some years now. And therefore, some jobs like printed circuit board assembly or polishing the case of an iPad, some jobs are already eliminated. 네, 중요한 질문 감사드립니다. 지금 짧은 시간에 다 다루기는 힘든 그런 어려운 문제인데요. 몇 가지 중요한 포인트만 말씀을 드리고 싶습니다. 그중 하나는 중국의 자본 집중 정책과 이 폭스컨의 이해가 굉장히 잘 맞물리는 그런 지점이라는 것입니다. 지금 사실 중국 경제는 성장에 둔화되고 있는 과정입니다. 그래서 중국 정부 입장에서는 계속해서 산업을 변화시키고 혁신시키는 것이 중요한 문제인데요. 이러한 정부의 그런 정책의 변화에 따라서 폭스콘의 입장에서는 상당한 인센티브를 받을 수 있는 그런 입장이 됩니다. 이미 상당한 어떤 제조 과정에서는 자동화가 이미 진행된 상태입니다. And the second and final point, just to be quick, is that
some repetitive, very boring, and so-called low-skilled jobs that are gone because robotic arms can just can do that. So the question now open up is about skills training or retraining, or how we can actually support a new generation of workers, trainees, or apprentices to fulfill their own mission or ambition in their life. Because working on the assembly line, just rendering yourself like a machine while the machine is working faster than you, sooner or later your energy, your brain, your entire body will be drained and just dumped and thrown away. So how to make sure that workers will find a platform to collaborate with each other to gain the sense of value of their labor and human dignity. This is really a big issue that we have to think in a broad way. Not only the industries, but also educational sector, how we can work together to improve the conditions of work. 네, 그리고 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 반복적이고 기술을 요하지 않는 노동에 있어서 특히 기계가 사람을 대체하고 있는 그런 상황입니다. 이러한 부분에 있어서는 기술 훈련이 관건이 될 것 같습니다. 새로운 노동자의 세대들이 에게 어떻게 이들의 삶을 위해서 노동의 문제가 어떻게 다뤄져야 되는지에 관한 문제입니다. 단지 기술만의 문제가 아니고 기계가 사람보다 노동자보다 훨씬 더 이제 빨리 일을 할 수 있게 되는 그런 상황 속에서 노동자들의 그런 몸과 정신에 어떤 영향을 줄 수 있는지가 우려됩니다. 그래서 노동자들에게 서로가 이제 협력을 할 수 있는 그런 플랫폼이 있어야 된다고 생각합니다. 이를 통해서 이들의 존엄을 지키고 이들의 노동의 가치를 지킬 수 있어야 될 것 같습니다. 그리하여 이것은 단지 산업계에서만의 문제가 아니라 교육계에서도 논의가 되어야 하는 문제라고 생각합니다. 그러면 이어서 네, 보레님 말씀하시겠어요? We've had a question from Joe D in our Zoom call. Thank you for this event. A question for Professor Chan. Billions of people use electronic products every day, and this is potentially a powerful force for change. However, there seems to be a very large disconnect between consumers and the realities of production. Do you have some thoughts about how to change this situation? Thank you. Before Jenny replies, I want to add a comment from our Sharps activist Lee Jong-nan, who provides an example of the automated factory not being safe, especially in the semiconductors industry, which is the cleaning process of the semiconductors, which is already one of the most toxic aspects of the process, which has not been automated at all, but has been outsourced to cheaper cooperative forms, and therefore is still a work that is very dangerous. Jenny, could you go on with? 네. 네. 지금 조우님께서 올려주신 질문을 잠깐 통역을 하겠습니다. 이렇게 이벤트를 조직해 주셔서 감사합니다. 제니 찬 교수님께 질문을 드리고 싶은데요. 세계에서 많은 사람들이 매일같이 전자제품을 사용하고 있습니다. 그리고 바로 이러한 이유 때문에 지금 이 문제가 큰 변화에 중요한 그런 힘이 될 수 있을 것 같습니다. 하지만 제가 보기에 이렇게 생산의 과정, 생산의 이런 현실과 그리고 소비자들의 현실에는 굉장한 그런 갭이 벌어져 있는 것 같습니다. 어떻게 하면은 이러한 격차를 줄일 수 있을지, 어떻게 변화를 가져올 수 있을지 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 감사합니다.
Should I take the time now? 네. Just one second. 이종란님 그 활동가님께서 이제 아까 그 위험의 외주와 이제 자동화된 공장의 위험성에 대해서 잠깐 의견을 주셨는데요. 반도체 공장에서 가장 유행 업무라는 세정 업무는 여전히 자동화된 것이 아니고 값싼 외주 하청업체로 이전되어서 여전히 위험한 방식으로 업무가 이루어지고 있다라는 댓글을 달아주셨습니다. Jenny, you can proceed. Thank you. But it's obviously a very good discussion as well as the question raised by Joe. First of all, let me also share that indeed I'm not using an iPhone, but I'm using a Samsung Galaxy phone. So in a way, the suppliers are actually common suppliers, and they are producing a wide varieties of products that we are using every day. And the smartphone or an iPhone, that is so lovable. We share our photos to our loved ones. I send message to my mom. I reply to emails on the train to the office. So there is no way back to the old days while we don't have smartphones or other portable electronics products now. 네, 좋은 질문 감사드립니다. 사실 저는 아이폰은 사용하고 있지 않고 삼성 갤럭시 폰을 사용하고 있습니다. 지금 우리의 삶에는 굉장히 다양한 전자제품들이 들어와 있습니다. 스마트폰만 보더라도 우리가 항상 가족들과 사진을 보낸다거나 업무를 위해서 이메일을 보낸다거나 항상 그러한 작업들을 하고 있죠. 그래서 사실상 이렇게 전자제품이 없었던 시절로 돌아갈 수는 없을 것 같습니다. So your insight is well taken, precisely because almost everyone from a child of only several years old to maybe another, I hope, affordable older consumers then will be also using an iPhone. This is a very good way to connect with consumer, and that if we understand production and consumption are just two sides of the same coin, then we can really draw the connection between consumers and workers, the producers. 네, 그리고 방금 그 지적은 굉장히 큰 통찰력이 있습니다. 아주 어린 아이들로부터 연세가 있는 소비자들까지 다양한 연령층이 이렇게 아이폰과 같은 전자제품을 사용하고 있습니다. 그렇기 때문에 소비자의 연결에 있어서 중요한 힘이 될 수 있을 거라고 저도 생각합니다. 이것은 마치 동전의 양면을 연결하는 것 같다고 생각합니다. 소비자 그리고 생산자들을 연결하는 문제입니다. And the way to make it visible to workers suffering and the unnecessary loss of life and all sorts of miseries is exactly what we are hoping to do tonight. By publicizing the fact that the production process is full of danger and risk, and the inequality are deepened, all these dimensions have to be educated, communicate, and pursue the change in a way to respond and not to accept or to tolerate the condition as is, but to fight back, to change, and to say this is really not acceptable. One thing that I have been trying to do is in my classroom, I do talk to my students that while Apple publicizing its apps as well as the newest MacBook or iPhones, and education is their DNA, or they value a lot in how technologies will bring good lives to people. But how then you can accept the student interns in China being abused? They lost their chances to educate and improve themselves, but are producing these hardware day and night. So there are big discrepancy, and then we can tell the world how I would say hypocritical, how ironic, how sarcastic. It is just really like a mockery behind their shiny
bright image, but all the dirty things they are actually allowing or in a way making it happen because you are pushing the prices so low and you are demanding the quickest delivery, and that is beyond the human limit. 네, 그래서 이제 한 가지 이렇게 여태까지 보이지 않았던 그런 노동자들의 현실을 보일 수 있게 하는 방법은 결국 공론화일 것 같습니다. 이렇게 전자제품의 생산 과정에 얼마나 많은 위험과 리스크가 도사리고 있는지를 공론화해야 합니다. 그래서 이것은 모든 방면에서의 어떤 교육과 논의, 그리고 변화를 위한 추진, 그런 노력들을 필요로 할 것입니다. 단지 이러한 현실들을 수용하는 것이 아니라 이런 수용하는 대신에 저항하겠다는 그런 메시지를 보내야 합니다. 한 가지 예시를 들자면요. 제가 수업 시간에 항상 학생들에게 하는 이야기가 있는데요. 애플이 새로운 어플리케이션이나 기기를 홍보를 할 때 자신들이 얼마나 그렇게 교육 문제에 신경을 쓰고 있는지를 홍보를 하는데, 사실상 이것은 애플의 어떤 기만적인 그런 행보라고 생각을 합니다. 만약 애플이 그런 정신을 정말로 소중하게 여겼다면 어떻게 학생 인턴들의 문제, 이렇게 학생들의 문제를 외면하거나 혹은 이런 문제가 발생하도록 방치할 수 있었겠습니까? 결국 애플의 깨끗한 그런 이미지 뒷면에 굉장히 더러운 그런 일들이 벌어지고 있는 것입니다. Right. So just really one last point. I shouldn't take too much time, but throughout the whole event, I am actually learning a lot. Shops shows us the photos, the testimonies, and workers' families. They are there, their mom, their good friends. They are all telling us the truth. By producing all sorts of books and reports as well, including AMRC and other activists in our group as well, from Nepal. So there are many people who have been devoting their time, their youth and energy to producing these educational materials, and we deliberately do this book kind of outside the academia or the ivory tower. Yeah, in a way, I have to also hopefully do as best as possible in terms of producing academic papers. But for these kind of books, we really want to connect with activists, trade unionists, and researchers all over the world. And the use of jargons or other terminologies, that should be really minimized. That shouldn't be the hurdle. What is more valuable is that we share our wisdom or to share our knowledge and expertise in a way to work together with workers to have a better future, and that shouldn't be only monopolized by these big corporations or our governments, while ignoring the fundamental rights that should be deserved by workers and their families. 네, 지금 오늘의 행사를 통해서 굉장히 많은 것을 배웠습니다. 반올림 활동가들이 사진과 증언, 그리고 노동자 가족들의 이야기를 나눠주셨는데요. 이것들이 모두 진실을 보여주고 있다고 저는 생각합니다. 또 이에 더불어서 교육적 자료들을 많이 제공을 해주신 것 같아서 이것도 굉장히 중요한 것 같습니다. 저 또한 이 책을 학계 그리고 상아탑 밖에 분들을 타겟으로 해서 작성한 것입니다. 단지 논문만 작성하는 것이 아니라 이렇게 여러 분야의 사람들에게 전문 용어를 사용하는 대신에 그러한 문턱을 만들어서 더 많은 논의가 진행되는 것을 방해하지 않도록 다양한 학계 밖의 사람들이 청중이 될 수 있도록 그런 논의가 진행되어야 한다고 생각합니다. 그래서 우리가 갖고 있는 이런 지식과 전문성을 학계 밖의 사람들에게 알리고 기업과 정부들이 독점해왔던 이런 노동자 현실에 대한 정보들을 알릴 수 있어야 한다고 생각합니다.
Yeah, that's all from my. So thanks a lot for Joe, Aidan, and many others who typed in the chat box and listening. 네, 여기까지가 저의 답변이고요. 질문을 주신 모든 분들 그리고 경청해 주신 분들께 감사드립니다. 시간이 많이 이제 거의 남지 않아서 저희가 질문도 의견도 이 채팅창에 지금 보시고 이것으로 하셔야 될 것 같습니다. 저희가 더 코멘트를 하고 싶지만 준비한 시간이 너무 다 됐습니다. 각국에서 지금 시간대가 또 다르기도 하고요. 오늘 비슷하고 또 다른 또 전자산업 노동자들의 이야기를 이렇게 나누었는데요. 짧은 2시간 개인 투쟁과 연대 경험을 충분히 나누기에는 너무나 짧았습니다. 앞으로 이런 것을 계속 나누는 시간이 많았으면 좋겠습니다. Although there are some other comments and questions in the chat, I found one on our YouTube live stream as well. We will have to skip them due to time issues. Obviously, 2 hours is too short to share the entire experiences and solidarities between the workers in the electronics industry. I hope this is a starting point for continuing on sharing these resources together. 네, 오늘은 약간 생중계로 진행이 돼서 유튜브에서 다시 한번 볼 수 있거나 다른 분들에게도 권유하실 수도 있을 것입니다. 자료도 PPT 자료, 이메일에 공유된 자료도 조금 천천히 참고해 주시기 바라고요. 긴 시간 참여해 주셔서 감사합니다. As this event was live streamed on YouTube, you can replay it anytime you want, and you can also share the YouTube link with other people who might have missed the event. Also, we have shared translations of the presentation materials both in Korean and English. So through your emails that you've signed up with, so you can use that to share and maybe perhaps read it more slowly as well. Thank you for your time tonight. 그러고 저희가 오늘 이것으로 마치도록 하겠습니다. 제가 마지막 인사만 나눌게요. 모두 수고 많으셨고요. 끝까지 함께 해주셔서 감사합니다. 건강하시고 행복하세요. 감사합니다. 수고하셨습니다. Thank you everyone for your time tonight. Have a good night. Have a good morning. Goodbye. I almost do not want to say bye, but thank you so much for everything. Thanks a lot. 네, 이렇게 작별 인사 하고 싶지 않지만 해야 될 것 같네요. 너무 감사드립니다. 다들 고생 많으셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.